Yule ambaye anatusaidia sana hapa hivi si mgeni sana, amekuwa na sisi, amechambua mada ambazo tumekuwa nazo nyingi tu sana, and today ameweza kufika so that we can be able to have a good discussion on this platform. Itakuwa baraka sana. Allow me niweze kumpa fursa aweze kuwasalimu and then tutaendelea kutoka pale. Karibu. Asante sana my brother Miano. Mimi nashukuru Mungu kwa siku ya leo amenijalia uhai, niko mzima. Naitwa Felix Mukholi, ni reverend kanisa iko hapa Kandui. Nashukuru Mungu kwa mbali amenitoa. Niko tayari sana kusemezana na wasikilizaji kwa mambo ya familia zetu, because the key issue is just parenting, the life we live, and the devil is very much targeting the family. And if we can only save the world, is talking about the family and talking about that family and deep idea. Wow. Because that's the root of life. Wow, when the family is healed, everything will be okay. Everything will be okay. Let us start with what is this family that we keep on talk about it? Yeah, if you talk about the family, it's just a unity. It's almost a family is just an institution. Institution that God gave us to be able to stay together and have fellowship together. That's what he said in the Garden of Eden, that he brought the two to have fellowship together. He will come and enjoy together staying. And that's why Joshua is telling us, a family that's raised together stays together. Is that unity that God has put in a fellowship together. Wow. And also it's also an institution. It's just an institution on its own. Its own. Wow, and before even you reach to a family, nini ambacho mtu anaweza zingatia so that aweze ku create a perfect family, ama family ambayo itakuwa Mungu akiangalia hivi ataona kwamba this is a perfect one? Yeah, we have, my brother, we have very many things that you can, as a family, as an institution. If you look at an institution like a school, there are very many things that are put rules guiding that institution to make it. We have some that have failed, there are some that they have mushroom, they are doing very well because of the rules and regulations. So even the family also, God has put some regulations or some rules that. For example, we have what we call the moral education. That is very important. That is the key. They keep the family, moral education. That God, will be good moral, bad morals. That's what God has put in a family. The moment you can have good morals in a family, you have a family. Because moral symbolism is concerned with the principles of good, of right and wrong, or bad behavior and good behavior. The moment you have good behaviors, that is good. So the family, as we are talking, we talked about that parenting issues. So today we were to go in and talk about the answers to parenting challenges. You see, parenting challenges. We're talking about we're not talking about the moral education. That's one of them. We should induce and put good morals in our children. That is about teaching them about good behavior. For example, if you talk about teach the children right behaviors, especially in the matters of sexual relationship. That is now the key. That's where the devil is targeting to spoil. That's from creation. We cannot run away from that. That's where the child is. When the child is defiled, when he is still young, that is the end of it. Because there's a unity that's going to prosper. There's a unity that's going to have what God was telling Abraham, that he will make him. His offspring to be like the sand in the ocean and the stars in the sky. So if that unit is spoiled, you cannot have that. So we are talking about that one. That if you can control that what we call that sexual relationship and the respect to each age groups, that's now good morals. The respect to age groups means that we should have the issue of dating, the dating. So the children should take the right ages. These days, unaona mtoto mdogo hata mwana juzi tu wanasema mtoto wa 14 years was being tethered to a mzee of 60 years. It's not supposed to be like that. It's supposed to be right ages. So if you can control that one's okay. But now, with developing countries like Kenya, you find that people have watazingatia hii sharia vizuri. Naona watoto sahi, if my brother, if you also ukienda sahi kwa bar,
those places, it's wrong to quote the bar, like that's where things are happening. Unaona watoto wadogo, wewe umepeleka mtoto shule, sasa aende kusoma. Utampata pale kwa bar. Ako na mzee of 70 years, 80 years, and he's dating that mzee. Wewe ni mchuko wake. So that's bad moral. So we should now, that there's no respect of the age groups. So the parents should now, we should come out with the policies, and they should be ashamed of them, so that you say they are dating their grandchildren and their children. You can just say, just think about baba yako wewe apate msichana mdogo pale, au apate mdogo wako ye akwa ba anakaa na mzee. That's dating. That is wrong. That's a bad moral. So we should stop that one there. If parents can control that, wakana watoto waambie kwamba this is wrong, and then we have a Kenya, very good Kenya. Then we talk about now the issue of transport. Unaona watoto wakati mwingine there are two aspects here. Wakati wetu mtu akiwa gari mtu mkubwa alikuwa anakaa chini, na kama mtoto amekaa huyu amesimama ndakana akasimame. Hata siku hizi unaona kama kwa transport unaona baba ameingia kwa gari na ameingia na maid, anakaa na maid mbele kwa kiti ya mbele. So hii kid si ya maid, hii kid ni ya mama. So anafanya hivyo, even mama anafanya hivyo. So that issue of transport, they are moving, we should be able to move. Au kitembea toka pale endebea na mama bibi yako mtembee na yeye. Lakini you can find that somebody ameenda kwa pitch na mate au na mtu mwingine watoto, that is wrong. Drinking, people go to drink with watoto tu wadogo. Those days wanasema walikuwa nakaa pamoja, wanakunywa, wanasemesana, wanaongea mambo yao. Lakini siku hizi unaona kama wewe unakaa na mtoto sirika yako, walikuwa nakataa. Wewe unajua wewe uko na pesa already. Mtoto anaanza kukunywa na hana pesa. Akikosa pesa sadaiba. At the time atakuwa miaka yake atakuwa nini? Wewe umekula vizuri, umechoma nyama hapo, umekula ugali, unakaa kukunywa. Huyu mtoto hachakula kitu, mwambie akule. Because you are only interested in having relation with this child. But you are spoiling that child. But there is this quote in quote, kuchunga mzee. Sijui kama umesikia hilo jambo. Yes. Like it's good that you've been able to mention ya kwamba there is that relationship between someone is in 60 and then the person is in 17 early 20s there. But watasema kwamba tunachunga mzee. How is that question to you? The views atukatai, but you see awazee unajua this guys are taking advantage. Unajua wewe, any child who has life and is supposed to be a parent for tomorrow, you should have good moral. Chichunge vizuri, take yourself. No, sometimes they quote wrongly that mtu mwingine kwa Bible alipelekwa msichana mdogo akambatia choto. That was the Bible issues, and that was not meant to. No, these children here. If you can look at these parents, when you mezaa watoto wasichana hawa na wameenda shule, hakuna yambia aende kwa hiyo mzee. But unaona watu wanachukua advantage, wanaenda wanasema wenyewe wanasema hivyo. But it's just because it issue some poverty. But they should start from the family background, the discipline lazima anzie pale. Discipline ya kwamba huyu ni babangu. That's why najua kama Waluya na watu wengine wanasema we have the father-in-law and the mother-in-law. Mwezi ukienda karibu nao. Na mtu wa rika ya baba yako unataka kumuita baba. Rika mama yako kama wanasema sasa ni in-law au msalimi. They were fearing those things. But these days mtu anasema hakuna haja. Wow. And you see unajua wakati mwingine hii mambo ya hisia hizi hii mambo it's just there. But human beings, if you look at the human beings, look at the animals. God gave human beings to be in control, to give the animals names. And if you can look at that animal, at a bull, hata kwa unajua kama huyu mtoto mdogo mpaka maybe inataka kwanza ndio maybe that mating happens. But these are human being mwenye Mungu aliweka akili ndani yake, ila jaribu kuona huyu mtoto mdogo. And that's why unaona my brother, if you look at the kitabu ya Nehemia 8 kuanzia pale, you know God is telling Esther prophet ya kwamba hao binadamu hawa I cannot punish them. Unaonekana kama hawakuelewa sharia.
Kunaona kama mtoto mdogo tu mzee wa 90 years anaenda kwa mtoto wa 10 years. Unaona baba yeye kwa mtoto wake kwa university anasomea maybe America wapi na anachukua mtoto wa jirani hapa hivi. Wa jirani hapa hivi anampeleka kwa bar. The way David had very many sheep kwake na anachukua kondoo mwenzake. Alikuwa na bibi wengi sana na anachukua bibi ya Uria. Umeona? Mungu anasema hivyo. Hao watu what is wrong? Nasema hao wanaonekana wafunze Saria waelewe. Paka wakati Ezra was forced to wasomee Saria wafunze wakaelewa ni watu walilia sana. So the Kenyan today we need now lazima wajungaji like being assigned lazima wafunze watu Saria wapate kuelewa chukua kwamba ukienda kwa mtoto mdogo ni makosa. Ukipeleka mtoto msichana mwenzako kwa baa kunywa na yeye ni makosa. Ukichukua mtoto mkae na yeye kwa mkutano mahali fulani ni makosa. Because that is not right. Wewe wako aka anasoma. Na wewe mwenzako unakunywa naye. How do you feel? Because unasoma baba zetu maombelezo 5:8. Baba zetu wale na dhambi lakini hawako. So wewe unafanya hiyo dhambi, your children will do that one. That's why we're talking about the answers to challenges that remain in marriage. It is simply giving proper moral education. Moral education here is to educate your parents. Those who cannot be able to understand you kwamba let them respect their colleagues' children. Simply. As much as the government is trying to institute laws, sisi pia we are the problem. We can continue blaming the problem government, but it is tuanzie kwa sisi wenyewe discipline. If your neighbor can be disciplined, akiona kondoo yako asiichukue kama ako na zake. Huyu mzee wako ana wasichana 6, anaenda kuchukua msichana mwingine anamuita anaongea na yeye. Anaenda naye anampeleka maybe mahali fulani. And you can imagine this is the only child wa mtu anasoma. Unampeleka, unaongea na yeye. That is wrong. Wow. And again unaona kama siku hizi hata wanachoa watoto wengine watoto hawana adabu. Mtoto anayekulala kwa kitanda ya baba yake. Wakati Ruben the first born Jacob alala kwa kitanda ya baba yake na mama yake mtoto alilaaniwa. Sisi we are going the root of creation. But si ni babake si wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. So unaona so unaona that young man was cast. When you look at the Bible naangalia what happened and what was the result. Walifanya hivi, but when they were giving those wakati walipatia when they were giving out the inheritance alimwambia wewe lala leo kitana babi yangu hutapata ABCD. But allow me to ask you this question. Yes. Because people take it differently. Is it kulala kwa kile kitanda just to have a rest ama ni mambo mengine? Because having a rest I don't think kutakuwa na that big issue, but when you take it to another level then that is wrong. It is respect. Hata hii kasha ni hivi saa hii tu. Mimi kama baba yako ninapokaa kwa hii kiti twende kwa nyumba nitoke wewe rudi pale ni makosa. Haitakani kuwa mahali penye mimi nimekaa utakani kukaa pale. It is wrong. But I'm your son. You are my son, but yes. It is not right. Unajua that respect baba na kaanga mahali pale. Unless now maybe mimi mwenyewe nimwambia hivyo. The respect. Hata unijeli kuanga samani kikombe yenye mimi nakulia. Utakikane kuichukua kulie. Sasa respect inaanzianga pale. Unajua sasa we are doing that because umeona watoto walikuwa wanachukua vitu mingi walikuwa wanaokopa. Unajua kama saa hii mtoto atakaa kwa hiyo kiti yako, atachukua kikombe yako, ataenda hivi ni kwa your wallet. Hata kwa simu yako, hata kwa kitanda atafute huko apekue. Walikuwa wanafanya hivyo. That's why we're trying to make people have that respect. Mahali babako unajua hata ukiingia kwa bedroom yako kuchukua, utaona vitu vingine utakana kuona. Just like utakana kuenda kwa kiondo ya mama yako. Ufungue kijana utakana kufungua kiondo ya mama yake. Wanakataa. Do you know why? There are many reasons why you cannot do that. Hata kwa mfuko ya babako utakana kuangalia. But okay, turudi pale kwa kitanda. Yes. There are so many things happening hapo. Maana kwa kitanda mnyeno, hiyo bedroom iko na mambo mengi. Wow. Wakati usiku umefika, mama amekuwa pale na baba. What happened there we don't know. And wakati wametoka haraka tu wameenda. Nothing can be there. That's why mtu anataka kwenda pale ataenda pa imagine vitu zingine. That's the essence.
But if umechoka tu and then you're like, okay, let me have some rest a little bit and then kwa kitanda baba yako wezi unajua unaweza kulala pale unaweza kulala pale una separate kitanda vizuri unaona kama mahali kama inuka kidogo nini inafinya kufungua blanket unaweza kuona maybe pandia mzee au vitu zingine which is wrong unajua that's why they're telling people kitanda unataka kwenda pale and yes allow me to complicate this story yes. with a story in the Bible. You know Abraham, yes, you know Father Abraham, of which God had promised that his descendants watakuwa blessed and all that, but when I think is mjukuu wake wakati alienda kulala to that place wrestle with the angel and then akaambia angel ya kwamba that I'm not going without you blessing me. That was only to realize it was a place that Abraham alikuwa create altar. What if that scenario happened now, not in that place but in the bed of this Jacobo had that blessings he got. Some people talk of that Jacobo aliiba baraka. Aliiba baraka. But I want to say this today. Jacobo hakuiba baraka. Because Jacobo, Isaac was the son of Jacob. Was the son of Abraham, yes. Na akapata Rebecca. Hakuiba. Wakati Rebecca alikuwa na shida kupe, he was barren for some time. Lakini wakati waliomba Mungu na Mungu akampatia akapata mimba. Hiyo mimba ilisumbua Rebecca kwa muda. Ilimsumbua kwa muda. Wakati Rebecca aliamua kwenda kwa maombi, I don't know why Isaac was not going for prayers. Kwa vile yeye wakati the scenario yenye walimchukua Abraham alimchukua akamfunga akamweka kwa moto kwa kuni ati amchome amkate. Aliogopa sana Mungu. Akaona kama Mungu si mtu mzuri. From that time unaona Mungu hakuongea sana na Isaac. Akeso hakuongea sana na Abraham na Isaac. Lakini because Isaac was imagining kama ile sheep inge show up. Angekufa. So alijukia tu Mungu wakati huo. Ndio unaona kama hata wakati amepata sasa mimba mama, Rebecca amepata mimba, Mungu mwenyewe wakati mama alia nyumba inanisumbua. Kwa nini? Wakati aliingia kwa maombi, Mungu mwenyewe alimtokea na akamtokea mwambia sasa wewe uko na mimba. Mimba hii iko ya twins. The two mataifa mawili wrestling in your womb. Na mdogo atakuwa mkubwa. Ataongoza mkubwa. Mungu mwenyewe alimweleza hivyo. Ate mama alinyamaza tu. Na Isaac alijua kwamba the firstborn. Kwa maana yeye he had as a firstborn. Sasa alijua kwamba the firstborn ndiye atakuwa ndiye atapata baraka. Alijua hivyo. And remember even Isaac was not the firstborn of Abraham. The firstborn was Ishmael. Wow. Was Ishmael. Sasa yeye wakati alijua tu hivyo, so wakati ni Mungu alihakikisha kwamba itakuwa hivyo tu. Hata wakati Isaac ameamua kwamba wakati imefika sasa aambie Esau aende amtafutie chakula ambadie baraka. Mama alisikia tu. Mungu mwenyewe aliandaa mama akakuwa tu hapa akasikia. Ndiye akamwambia yeye akaambia Yakobo kimbia uchukue kondoo ufanye haraka baba ndako bane baraka. Na akamwambia baba anajua tu Esau ako na nywele mingi kwa mwili. Hata nijua nasema endo ujifanye kondoo. Ngozi ya kondoo. Alifanya hivyo. But still hata wakati alimpelekea Yakobo aliuliza maswali, Isaac aliuliza maswali. Na akasema mwili hii ni ya Esau. Lakini sauti ni ya Yakobo. Umeona? Alijua, but still alimbariki. Kwa vile Mungu alikuwa anataka hivyo, alimbariki na akatoka. Wakati alienda sasa huko, ndio njiani alala mahali. Ndio Mungu is a God of order. And that is mahali pale anasema he wrestled with the angel of God. Na akasema kumbe ni angel baka wanibariki. Tena akambariki mahali pale akaenda hivyo. So hata wakati the same Yakobo huyu wakati alizaa this young man called Yusuf alikuwa na Ibrahim na Manase watoto wake. So tena wakati Yakobo amechukua watoto ameletewa na Yusufu ili wabariki, alibadilisha
akabariki mdogo na mkubwa hapana. Yakobo na Yusufu anamwambia huyu ndiye mkubwa, sababu nimejua, na akabadia baraka mdogo. So mona kwa nini ifanyike hivi? At the creation time Esau, Cain killed Abel. So Mungu akaona kama the devil anajua kwamba the firstborns are not very good. Unaona kama so kutokea pale Mungu amejaribu firstborns anajaribu kuondoa kwa baraka. Hata ukienda kule Misri unaona kama even Misri unaona wakati Mungu alisema kwamba all the firstborns of Farao wakufe, I will redeem the firstborns wa Israelites. Paka sana na redeem your firstborns. So story inakuwa hivi. Then that's maybe for another day. That's for another day. Yes. But the way we understand God, the way we think of how things never happen, God will take it the other round. Yes. And there is an issue of this issue. We want to clarify this issue. Mtoto raised on the bed of the dad and all that. But I came to understand that every family has an altar behind it. Whether you like it or not, every family has an altar that control that family. And when now you've talked about the story of Jacob and then Esau and all that, now we can see how the motherly play that go and chinja kondo, eka manyo and all that just to take the blessing. What if God talk to this young man, because you have said kwenda kwa bed of your dad and bedroom of your parents is si jambo nzuri, like for the family purposes, ndio. Now what if God show this person to go and do that, and this person come and share with you, will you give him a go ahead? Unaona my brother, you know, watoto, the moment a child, kama kwetu kama kwa Luya, the moment a child is circumcised, it no longer, there's some things he cannot do. Hawezi kaingia kwa jumba moja na kwa mama kitanda yake hawezi. Because you know, not this kid can be like fathers. Unajua you never can know. That child can be used kwa baada anapumzika pale. Hata ndio kuingia hata jioni, maybe mama anapika huko, ni amepitiwa anapumzika kwa kitanda yake kama amezoea. Mama hawezi kujua. Because we have seen scenarios whereby mama yeye haka anafanya kazi, hata mzee haiko. Na mtoto, there was a story nilikuwa naambiwa, mtoto alikuwa amekuja tu anasema anapumzikia kwa mama, ametoka amechoka na kuja kulala, kumbe ni mtoto wake. Akitanujua amejifunia yeye kajua kumbe ni mtoto wake. So that's what talk of a child who is mature, walikuwa was caring hii mikozi is okay. So wanakana azikuwe pale because upendo usipende. Then I have a story in Murang'a whereby there's a very good lady, a friend, walifanya harusi pamoja, na alikuwa amezoea kuja tu anaingia kwa bedroom ya wanasalamia waenda pale. So one of the wakati aliingia tu hivi mama akatoka aende kununua kitu. So wakati alirudi hivi, before arudi msana aliingia, na kuingia tu amechoka aweka na anaingia tu pale, huyu alikuwa anapumzika, mwingine anamhaka tu, na huyu jamaa anashangaa. In that process mama anaingia, unajua anashangaa, naona mama anashangaa. And that lady said, kumbe mnafanyanga hivi. Yeye hakuelewa, yeye hakujua. So according to you, huyu mzee na huyu mama alikuwa na makosa. So how family itajicontact aje when you know, when you talk about the family, their family that are being blessed, they have the kids bedroom, they have their bedroom as a parents and all that, and the kitchen, there is a structure, that proper structure. Yes. But let us go to the ghetto part, whereby the family, one family, kids, parents okopale, they are sharing one room as their territory. What is the scenario hapo hivyo? That's why we're having, you know, with the poverty and the economy, hardship of life, it brings us there. So it's good that a family that prays together, stays together. So they should be staying together and telling kids wapate kuelewa that these things are there, so that they can respect. Unaona unaelewa, whereby wanakaa pale, wanachukua malazi wanafunga pale kwa roof. Kwa roof. Aya usiku wanaiweka pale wanalala. Msana lala pale, mama analala pale. That's their life. Ni wanaelewa. So
know we are talking about this family, Christian family is not developed kidogo. Miujiza mingi inatrika kwa hiyo. Because wewe mwenye hujiwezi, wewe ukachukua msichana ukapeleka kwa ba. Wenye wanapeleka watoto wao kwa ba, wenye wamesoma wanaelewa. Ni wanapeleka watoto kwa ba. So those are the people we are targeting. Wapate kuelewa kwamba kwa maana watoto wenye wanaumia watoto wa maskini. Hata wenye wengine wanaelewa zaidi, lakini wa maskini haelewi. Bora apewe pesa kidogo. So we need to have a family where children are supposed to be taught. The way Miano, the way Moses was taught by the mother. Kwambia kwamba wewe si Mumisri, wewe ni Muisraeli. Baba tu ukienda huko ufanye nini, wewe ni Muisraeli. Hata upewe nini, mawazo yako is change. So sisi, when we are staying with our children, day and night praying together, staying together, watoto watakuwa at some age wanaelewa kwamba mimi ni Muisraeli, mimi ni huyu, mambo mengine siwezi nikaika. Hata atoka hapa aende high school, aende wapi, hawezi. Lakini siku hizi kuna shida, our children are going to school very very early and they are getting absent parents, whereby hawaambii kitu. Mtoto anapoanza kujua vitu ni mwalimu wake wa nursery, mwalimu wake ndiye anamuelezea, ajui saria ya familia. So now the family hajakuwa synchronized, it's just open. Mtoto alikuwa pale anaambia huyu mwalimu kama ni mchawi anini, watoto wote pia watakuwa kwa mikono hiyo tu. So having that problem. So that's why people are now preferring that wawe na mashule sa kuenda nyumbani na kwenda day schools. Day schools. And waandike walimu wao tu. Because if you go to other countries, if you go to America where watu wameandika tu walimu wao wanafunza watoto. Even these other tribes, Indians, wengi wanafanya hivyo tu. Ili mtoto afunze. Kumfunza mtoto saria yako nyumbani, the moral education is very important. Good morals. Inasaidia. Hata mtoto wani akose kuenda shule, akae tu ajue moral vizuri, atakuwa mtu. Wow. And that one inatupeleka kwa hili swali, how do we build a culture of a family? Maybe this is a young family now starting life. How do you come up with the culture to make sure that at the end of the day they can be able to represent their family at a culture level? Yeah, I know that is tumesha kusia ile chambo about building the culture of the family. And the cultural issues, it has been a very big nightmare. Because you understand that that's where we all emanate, where we are coming from. And if you cannot have, that's how one can build a family cultural bond. A family that prays together stays together. The moment mkianza kuomba pamoja, we stay together, because when you are praying together, that's a unity. That's where the devil targeted. Wakati Adam alikuwa pale, Adam haikuwa shida, but the moment Adam, Mungu alileta pale Eve, wakaanza kuwa wawili, shetani akaanza kuwa na shida. Because when you pray together, sema when the two, inakwambia kwamba where the two are and agree anything on earth, in heaven is also agreed. The devil knows that the moment you agree something here, it will be agreed. Whatever you bind, it will happen. And two are better than one. If you look at Genesis 5, or sorry, Acts 5:12. Wakati walikuwa pamoja katika ukumbi wa imani, wakiwa pamoja, Mungu aliwajalia nguvu mingi katikati yao. Alileta ufunuo mingi katikati yao. Na walikaa, hata utajiri ulikuwa pamoja. Wengi walipona, mioyo ilipona, na waliona mambo mengi wakafurahia pamoja. So the moment you stay together and pray together, that's the only bond you can have a family. Praying together, having fellowship together, and God's safer. And we nature all that, let all of you work for the Lord. Mkiwa tu pale, wafanya kazi, meaning that be God's servants. So that mmoja awe anaimba, mwingine awe maybe ana preach, mwingine anaweza kuwa maybe singing. So divide the talents. You can be able to exploit talents within that family. Kila mtu afanye kazi yake. Recognize them, build them as a family. Hata kuwa na shida. It break that monopoly of competition. Occasionally, take your family out.
unaweza kuchukua bibi yako, mmekaa mmepoa kidogo, hata enda Malaba. Enda hata Mount Elgon. Enda, unajua mkienda you see these different scenarios. That's unajua mara mingi Mungu alikuwa anafanya hivyo. Wanatembea na watu wanaona. So let us move. Or even take your children out just take your children out. Mnaongea kidogo kule tu wacheze wafurahi. Let trust prevail among you. So that culture we're talking about, when trust prevail among you and do not discriminate any, give them equal opportunities. Ukiongea na hawa, unajua watoto ni werevu sana. Unaongea na huyu kitu ataambia mwenzake tu. So na wote wanaambia kwamba sit together, talk together. When you do that, my brother, that bond will come, that cultural bond will come. Unawaambia kwamba this is my brother, this is my sister, your grandfather walikuwa ABCD, waambie who they are. Don't deny them. Because even God was telling the Israelites, mkiingia pale, don't mix with the Canaanites. Hao si watu wazuri, they were warning them. So let us try to be that way. While you're to install the cultural bond to a family, there are questions that they asked, especially the kids ambao wanauliza at that tender and all that it's happening. When they ask you a question that you feel like it's not time for me to tell you the answer, how do you respond to that in a family? Because I think that is now it is another question on the other side. If you cannot answer them, they'll get it somewhere. When we're talking about when you are building the cultural bond with your children, and we have said that even that time when Moses was growing, kumana naelewa kwamba Moses was picked by Pharaoh's daughter, and that time the sister Miriam was just there. Na akasema nikuletea mtu mama. Mungu alimpofusha huyu mama, huyu Pharaoh's daughter hakuelewa. Na akamletea huyu mama mwenyewe. So Moses was also asking questions. Who is exactly my father, my mother? But because now that cultural bond hakumficha alimuelezea. Baba yangu, wewe si Misri. Because of this they were killing other children. Wewe tuona tukifiche. Kuficha. So watu ukienda kwa watu still kwa sababu wazuri. So it is good to tell your children because wafiche. Kuna wakati mwingine unaona kama small kids msichana anaanza kuuliza na huyu anakocholea wapi na huyu na hivi. They ask you. Those kids ask questions that they are growing up. Wakati mwingine wanachema mama anamwambia uenda ndakupika nampika kanalia. Sasa nani anamwambia mama amenipika tu. Unajua anashangaa kwa nini unampika. So like you have said, that child will go and ask somebody that question. Na hii au msikianda uliza. So kuuliza wataanza mambo practical. So wewe ambia mtoto wewe ni msichana. Na wewe msichana wewe ni mfulana. Muelezee vizuri aelewe kwamba. So if you don't tell those children those things, unajua sisi kwetu kama ni Africans or Kenyans, they don't tell kids. The question here is see when you are already shy. No, but I thank God that we are now having many counselors who have come up now addressing those issues. But from the family, that's why I told you my brother that as we are growing up, don't marry children, the people who are not yet mature. Because let us expose them to maturity, wapate kuelewa. Ajua kwamba yeye amekuwa physically is mature, mentally is mature, socially is mature, sexually is mature, emotionally is mature, socially is mature. Social means yeye apate kuelewa anaposaa mtoto wake. Just like you tell your child, this is your father. That's okay, ameelewa. Anamwambia mtoto, hii ni mdomo. Chakula tunakula hapa naweka pale. Na hii ni mapua. You are teaching them. Lakini anaona sehemu nyingine umwambiange hiyo ni ya nini? So tell them that watoto wanatokeanga hapa hivi. Na hii ni kuchoa. So kadri some kids normally ask anakuuliza swali. Unajua mimi anaona baba yake, sema unajua mama, you have seen. Unaona mama, nimeona hii kitu ya kuchoa ni kubwa, kangu ni kadogo. Mama anamjimisha mpika, enda huko. Anampika. Those are things now, those are questions wanaambia kule nje. Na sasa now that moral education comes in, that we should teach your kids when they are young. Wakiwa wakubwa
watajua mambo ya sharia. Teach the children when they are young, mambo ya Mungu, wanapokuwa watakuwa wameelewa. Wow, there is always this there is a culture at a family level. It's a small scale part, and now there is a culture of community whereby you're living in a certain community, you belong to that community, and you see things are happening around you. When they come for verification to a parent ama mzazi wao, what do you tell them? When they see other people behaving differently, when they see people, maybe a certain house or a certain family, they do their things differently, and they ask you, okay, mom and dad, as we have never take our things to this direction, but you are a parent, how do you explain to them? My brother Miano, that's a very good question. This question has happened to the daughter of Jacob, Dinah, in the Bible. That is Genesis 34. That lady, she was brought up well because among the, you know Jacob, watu nafikiri Jacob alikuwa watoto 12. Jacob alikuwa watoto 13. Na msichana alikuwa na vijana 12 na msichana mmoja. I don't know why they talk of 12 children of Jacob, but they were 13. So that child alelewa tu vizuri. But wakati alifika mahali akasema aendeko kule nje atembelea wasichana wengine. So that one alisema aende nje ndio mwenye alitolewa kwa baki 12. Umeona sasa huyu msichana Dina alikuwa anakaa tu among the Israelites hapa pale ndugu zake. So wakati alifika mahali akasema wacha aende kwa ulimwengu atembelee wale wasichana wengine waone. Okay, wow. Just to compare. To compare. Aone how they are. But when she was outside there, kijana wa mfalme mmoja prince alimuona. Na alimrape because she was so beautiful. Alimrape. Okay. He raped that girl. Alikuwa ndio kuona what happens there. But she got it because what happens there, hii maisha ya huko ya rape, ya kulala yao ni kawaida. Lakini the Israelites walikuwa you cannot have sex paka olewe kwanza. So she was raped. Alienda kule nje kujaribu. So naona kama sasa you see now you're talking about the culture comparing others, the culture ya watu wengine. Culture yako ni kwamba nyinyi mnakaa mwezi mkaenda nje kaula muelewe. This lady ilikuwa hivyo lakini akasema aendeko kule nje. So kati alienda kuingwaya kule, she got the answer. Immediately she was raped. Kwa maana culture ya Canaanites na wale Hittites huko ilikuwa nyingine. Kwa wale ilikuwa kawaida. And even he had guts to come and ask ulize kwamba tuanze kuoana. And you see now Levi and Simon they were not very happy. Wakamwambia kwamba okay, that's all right. When the father told them that their sister was raped, those young men were mad. Baba mfalme alikuja akasema tuanze kuoana, akasema ni sawa. But inside the mind of Levi and Simon were very bitter. Wakasema tumekubaliana kinza but you cannot get married to each other unless nyinyi mtairiwe kwanza. So they put us now. Wakati waliwadairi tu that day when there was so much pain, those young man pain, Levi and Simon waliingia kule, they killed all of them, all male were killed. Ni wakachukua bibi za all the female wakachukua na mali yao wakawachukua. They were bitter because of one, they were defending their sister. Ngao they joined up all of them. Jacob alikuwa na bibi wanne, but all of them joined up to rescue their sister. Two, alikuwa ameenda nje comparing the culture yao ni ya ule mwingine. So what I'm going to tell you my brother is never compare your culture with others. Ukienda kule kwa chemical change. Kule huko ukienda watakuchukua, unajua huko wamezoea watakupepa tu. Unaona kama wakati mwingine utaona kujenga kwa bar. Bora uingie tu kule watakupepa tu. Unajua tu you are part of this. Hawataelewa. Huyo unajua tu kwamba this one is part of this. Kama hangeenda hangepata hiyo. Wow. So stick with your culture. Wow, stick with your culture. And that is amazing that we are discussing today about the family. Tujienda nje sana is about the family. And that is pressure that we get. Most of the people get the pressure of the culture. And now when they seek for verification to their parents, they are like, okay, toka hapa enda kule. So they feel like, okay,
we don't understand, we don't know where the problem inatokea, and me I can be able to move to the next direction. But this is another question whereby we have been able to grow in a society, in a community whereby to embrace the culture of the family, which people ambao wametulead to that ni wazazi wetu, si ndio? And now the community pia ikakuja hapo, at least to be able to borrow 1 2 3 from the community part. But nowadays things are going faster, and people are like, okay, those things used to work way back. Ile wazazi wetu walituambia it was way back, but now is the time for us to drop this and embrace new culture. Maybe what do you have to say about it? Well, I'm in agreement, but any change, even when you go back to creation, you know, God gave Moses 10 commandments. He gave the Israelites 10 commandments to follow. Those commandments are comprehensive, they are 10. But when Jesus came, hakutoa the 10 commandments, but he summarized those 10 commandments just to be one. Love your neighbor as love yourself. Love yourself as love your neighbor. Because all the 10 were just talking about love. Don't steal, don't covet, don't what. You are just saying, you summarize. So when you talk about culture, we are supposed to be changing things accordingly. We should look for a way to summarize. That is, when you talk about, it's a wrong story. We should summarize it. But we don't go away with it. Wewe ukasema kwamba this one is polluted. It can't be polluted, it's just the same. But you see, umeona kama sahi my brother, I was talking about the same in the church. If Jesus came now here, na afaye tu hiyo ngozi ya mnyama, John the Baptist, wao watamsikia kwe? No. Atakuwa wazimu. Kwa hiyo sasa hakuna ngozi ya wanyama, haiko. Sasa watu wanafaa nguo. Au watu wajifunge tu hapa hivi. It's not, things are changing. Just like unaona kama sasa tuko na Biblia. We have a Bible, yes. That Bible is there. People are opening the Bible. But this squeezing, people wameandika Bible, wana printing very many, unanunua kwa bookshop. So the same now Bible, because the digital imekuja, wameweka Bible kwa simu, unaangalia kwa simu Bible. So mtu akisema kwamba wewe unasoma simu, wasema sasa wewe you are not godly, you are antichrist. Huyo mtu haelewi. Kwa sasa things are changing. Vitu zinabadilika. But the thing here is sawa, lakini ndani ya akili yako moyo haibadiliki, is the same. But things are running very very fast. So we need to be, because those days people just walk from here to Nairobi on foot when they are preaching on foot. Sasa kasa ukianza kwa miguu kutembea na Nairobi kwenda kuhubiri, utafika lini? Utafika because those days were also very many. So these days things are changing. Mambo is supposed to move very fast. And you see now the Bible is telling us here that you see Jesus is coming very soon. So Lucifer anajaribu sana kutafuta au kuombea watu wake. So sasa hao pia Wakristo wanaonekana kutafuta mbio kukomboa Wakristo haraka wasinyang'anye the place. So they are looking for very many things which people can be able to understand very fast. Unaona kama sasa mmesaidia hapa hivi, ninakuja na I'm talking about the same. Kwa TV watu wana bridge, kwa radio wanaongea, kwa barabara kila mahali wanaongea na Mungu everywhere. Hata ukiangalia tu kwa mkaseti, they are also preach everywhere on the bridge, so that they are changing that scenario. So what I'm talking about here is it is good that we don't overhaul everything, but the change should be, as we look at it, it is not diverging from the original truth, but we should be trying to improve it. Wow. Yes. But again, when you say that people wanafaa ku change to embrace the new culture, like things are now faster here and there, but kuna wale ambao watasema kwamba that this is the way we used to do things, so we can't change, and they belong to your church. No, I know it's a very funny scenario, but you see, Miano, we have developed countries and developing countries and undeveloped countries. Developing countries have problems, e.g. Kenya. Very many problems. They are so rigid. Unajua wakati mwingine unarukia kitu yenye hata hawajui, unaanza ku-experiment, which is wrong. So they're supposed to move slowly, gradual. More there are things which are now coming. Mbona kama juzi watuletea mambo sijui system ya education, sema sasa we talk about 100% transition to next
transition 100%. So unajua you are transiting mtoto mwenye haelewi, because even the Bible tuko na wengine wajinga na wengine warefu. Tuko na wengine wako hivyo tu walikuwa. Utaongoza hivyo. But if you make all of them to be the same, si vizuri, because uko they had something that they looked at, wakaipatia time experiment na ikakua. Sasa hapa sasa hivi mnachukua tunasema iendelee, you have not done it, so it's wrong. Mbona kama sasa hii if you tell the people in the church wafanye hivyo, they resist. But what does the Bible talk about? Ndiye mchungaji mwema uende kutafuta malisho mema na kuje achukue kondoo wake apeleke wa kule. Those who resist, they are always antichrist. Unajua wataki, wanakataa. Hata wakati Musa alisema apeleke wa Israeli kutoka Misri aende, wengine walikuwa wamekataa. Tunasema turudi. Kwa maana wa Misri pia waliingia katikati yao, hawakutaka waende. So it is possible that they always resist change. Hata wakati Jesus came, they resisted. Hawakupali kwa rahisi. And when we are told, you see, from the time of the John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the most violence will take it. So in the hii mambo ya salia kama unajua, just be tough and talk about it, because God will do it. He's always back you. Wow. Because you've talked about the change in a family level and how we should be able to embrace the change. Let us talk about technology, because at a family level technology inachangia mahali pakubwa sana, whereby you wake up in the morning, the TV is there, the phone is there. Yes. Even I was having a conversation with a friend, and I was like, okay, when you wake up in the morning, what do you do first? And he was like, okay, mimi nikiamka asubuhi, each and every time naenda TikTok, niangalia WhatsApp nini, and then nimalizia kwa mail before even I do anything else. So maybe you can take us through that, because a lot is happening in that direction. Maybe you can get a mzazi anafaa kushughulikia mtoto somewhere, but he's busy chatting on WhatsApp, and WhatsApp group na to make sure that ana bond with the friends through the technology. So what is the role of the technology, and how can we be able to live to make sure that the family is okay, but we can embrace technology on the other level? Yeah, that's a very big challenge we're having. You know, anything that comes around, God brings everything for good. As we go on, in those days we had the scroll. The scroll. Even Jesus just read the scroll. Ilikuwa chini na Musa alikuwa wanaandika tu kwa mawe. Walikuwa wanabeba mawe tablets. Yesu akapatikana kwa scroll. Tumepata Bible. Sasa tuko na simu. And those things are changing slowly. But you see, the issue here is restriction to technology. We should restrict the technology. The rules are there in Kenya. The only thing here is people are not ready. You know, our parents are so busy. Government officials are so busy. They have no time with these young people. And when you want to build a country, when you want to build a nation, you should build the young ones. And that's why you see, in Egypt, when Pharaoh wanted to destroy the Israelites, aliua vijana wadogo. Sema hao ndio they are more dangerous boys. Alianzia kwa hao kuharibu, destroy them. So even us in Kenya, if we want to build Kenya, we should recreate this technology. Talking about these things on TV, call it TikTok. No TikTok. They are just fun things that the people are talking about, and everybody is watching. Unaona mtoto ako tu kwa simu kuanzia saa 1 mpaka usiku saa 10 ni analala. Kwa hivyo anacheka peke yake tu. Ndio mtu anacheka peke yake tu na afanye kazi nyingine. So these are technology. We have the phones up, the phonography, and they are exposed to things that are not supposed to be. Mtu akianza kuangalia hizo vitu kusoma asomi. Wakiangalia hizo vitu, unaangalia this thing like we are talking about this video show of sexual education ziko pale. Now there should be a law that restricts watching some films, because in Kenya is there. There are restrictions that you should not watch films when you're under 18 years. Sikuwa naambia hivyo. Under 18 huo ndio ungeingia angalie what restrictions. But siku hizi siko kwa simu. Mtu anaweza
Also kimpika hawezi, but the family bond, the family should stop with this children, ambia kwamba hii ni watu wakubwa. Mtakana as much as you are watching, don't watch these things. This is wrong. You know my brother, this issue of Illuminati, homosexual lesbianism in school, it has mushroomed. Mtoto nyumbani unafikiri haka kwa bedroom yake anasoma, kumbe asomi, anacheka tu hizo vitu. Unaona kama afanye vizuri kwa vile ameika hizo vitu kwa watu wengine. So it is destroying our young people. Unaona mrefu, lakini unaona hata under setting questions, yeye maswali si ati haelewi, lakini hajasoma, alikuwa tu kwa simu tu all through. Akienda kwa shule yenye ameona pale, he wants to practice with the others. No, it should be reinforced, that media law that was there, or the role played by marriage, breaking many aspiring marriages. It is there because we can also see there are many marriages that are broken, and many aspiring marriages are not starting because of those things. Unaangalia kwamba some people are, some of them squeezing, wanaona kama hakuna haja ya kuolewa. Kwa vile this is what we call artificial marriage also. We have artificial marriage. There's also there. Okay. Wanaona kama tuko na video, tuko na stima, wanaona kama huyu mtu atanisumbua. Aishi. But that's going contrary with God's purpose in marriage. What videos not recommended for those other years? Those not ready to keep husbands and wives. Siku hizi wanafanya nini? They are ready to give artificial satisfaction. Easy media too. So we should now, parents are supposed now to be present all the time. That time we're talking about absent parents. But if a parent is absent, his parent is absent, yeye anapatikana kwa bar na watoto wenzao wanakunywa pombe, anakuja kama ameelewa. Na huyo mtu mwenye tumpeleka shule akasoma akapata degree, akuja atusaidie. Vile Yusuf alienda kule Misri, wakakuwa na hope na yeye asaidie wenzake. Huyu jamaa alienda Misri kule Nairobi ili akuja atusaidie. Kutoka kule amenua masimu tu ampatia watoto wake tu. They are pornography all the, na yeye ashughuliki. Sasa watoto wakiwa pale ni wanafunza watu wengine kwa shule zingine, even national schools. Ni wanafunza watu wengine homosexual, lesbianism. So instead of those people coming and becoming a solution in the village, they are bringing problems. Omana my brother viano, mlio mwenye amesomea hapa wa kijana au shule ya ndani huko, hii mambo ya pornography yaweza kujua sana, lakini wale watoto wenye kutoka from big families, wenye wako na those national schools, ndio wako na hizo vitu. They are killing our children. They take advantage of them. Yeye anaona kama huyu ni maskini. Kama huyu anafaa vizuri, but I want to tell them, a person ni moyo. Ni moyo. So look about those things. These things they are just passing, cannot help you. So unaona kama they have enhanced hii mambo ya homosexual, hii mambo ya lesbianism and Illuminati, but excessive exposure to violent and sexual explicit materials on TVs and internet, it brings a lot of harm. Harmful behavior for children. So at what age you should be able, as a parent who is watching right now, because when you come to when you just dive into the technology part of it to the kids, it's like a world ambayo iko na war. At what age a parent anaweza allow mtoto wake apate simu ama access apate ile full time, maybe to watch the TV in that room and to make sure that okay, he's blending with these gadgets that are in technological. Okay. The issue is, my brother, is yes, regulation. Regulation and supervision. But kuna wale ambao they know how to no, but so Mona, if you go to the India or what Asia, wanaleta hizo vitu. Ukienda kama the what do you call class ndoko hii inaitwa these nursery schools, they are teaching those things. The way our president had a very good idea, Uhuru and Ruto, very good idea of bringing computers in schools. Other schools, other countries are having them. Kumana kama sayata simu tu, any communication is simu.
Other countries, if you go to America, hata ndogo ni simu. So sisi, we are supposed to be growing, but we should have a lot of control. The use of this should be regulated and used in the right age and be controlled and be supervised. Hata ukipatia mtoto simu yako, mweleze asiende huko na huku, mwambie tu ya kwamba this is hata that is wrong. Wewe unataka kuangalia, utaangalia baadaye. Unajua ongea na yeye. That's what we're talking about, family bond. Train your children, unajua kwamba this one is wrong, this one is right. This is not the right time, this is not the right time. Mbona kama sahi tuseme tu uende kwa shamba. Tuko na maembe kwa mti. Ambia mtoto hii maembe sasa usikule maembe, itakuwa tayari. People don't eat them. They don't eat them. Wanangoja mpaka kuwa tayari kwanza. Mayai iko pale, mimi naambia sasa wewe kuchukua mayai na pika na kunywa tu. Mwambie paka ipikwe kwanza. So even these things are talking about. Ukiambia mtoto hii utakana kufanya wakati huu, wataelewa tu. But the problem here is our parents are not there. Wana protect. Mama akiambia mtoto usiende pale, akipata mtoto amefika pale anamkosoa, baba anasema waache mtoto wangu akue. Au mama anasema acha mtoto wangu akue. So those are children protective. So always read from the same script. Hao watoto ni wako. Hii mali ni yako. Hii gari ni yako. Hii gari muisha ajue kuendesha gari. Mapema tumjue tu, mwambie ajue kuendesha. Kama ni basikili mwambie ajue kuendesha. Kama ni TV waje ajue cooperate. Kama ni simu ajue cooperate. Ukimwambia mapema hata kwenda fanya makosa, lakini ukikaza kumdinai atafanya makosa. Wow. Hata msichana ukimwambia ndio kwamba mama wewe ukiwa na boyfriend mlete hapa tumjue ili tuambie msifanye ABCD, lakini ukimkasia watafanyia kule nje. Alijua kwamba baba ana shida. Unajua family singesemenda vizuri. Unaona vijana wanakujanga na wasichana wao, wanakaa, they interact, wanakaa pamoja, wanasoyana hivi. Unajua wanaongea tu. But you see the parents are supervising their interaction. Wamejua wameenda wapi. Unajua wakikataza wataenda wafanyie kwa bar au kwa hotel. Lakini wakiwa kicha pande waje wakuja wapika mayai yao kule wafurahie. Wow. The issue of the technology part and the gadgets inatoka kwa generation. And people are like, mimi nilikuwa naona TV kwa jirani. Why is it my kid akuwa na hizo restriction, and yet mimi niliteseka for my kid apate that freedom and access ni anataka. Ninaelewa. The restriction I'm talking about here is there are some things atakana ku set him free, mwambie kwamba hii TV mtaangalia. Hapa tukiwa hapa hivi tuko na vipindi ya mimi na baba. Tuko na vipi hizo, lakini zingine za watoto. And you see, well, tell them, you see, this time for watching TV. It's time also of having fun. Not all the time. Children are very good. Ukiwaambia unajua kwamba wakati huu si wa TV, wakati huu si wa simu. Tukienda kwa simu tusiende hapa. Unajua another hapo alikataza. Tusiende hapa hivi, tuende huko. So that's the kind of discipline we want to bring in our children. Wakiwa wadogo wajue kwamba this one is wrong, this one is right. Children unaona kama when they are playing around the small kids, maybe 4 years, 3 years. If you wake them, anakuambia kwamba hiyo ni mbaya, hiyo alikataza. Hiyo si mzuri, alikataza. Hiyo wacha hii unasema tabia mbaya ndaambia mama. Mbona those are kids wenye wameambiwa na najiwanga hiyo tu. So sisi pia we cannot tell our children hii ni tabia mbaya na hii ni mzuri. So this where hapa ni mahali tumefika. With this generation we are having. What if ule mtu ambaye kidogo aliteleza and aliweza kutazama chenye alitazama, through that hakuwaipata mzazi akamwambia this bad, this good, in that level that I may interact with different gadgets, they return back to a normal person ambaye atakuwa okay, I can be able to embrace this new part. Tutamwambia vipi? And that's why Jesus came. That all that we have done tulijua wakati wa upumbavu wetu hatuko tumejua. Now that tumejua. And that's why sometimes Jesus was answering his time for telling them, see, huyu hakukuwa wetu lakini ameenda. Lakini huyu alikuwa wetu lakini alikuwa amepotea lakini amerudi. Tumchukue. So this one here yeye hakujua. Nikisema ameanza kuelewa. That's why we are committed. That's why Jesus came, that wale wenye walikuwa wamepotea warudi tufanye pamoja. It's just a matter of now getting disciplined. Tuko na watu wengine madhani nimeona hapa town tu.
walikuwa walishindwa kusoma. Ni wakaanza kwa ile mambo ya hata education. Wamekuwa wakisomea si hapa Mpeli hapa town. Ni wazee 60 years. Ujamaa ameamua kwamba aende asome. Nikasema alipitia hali ngumu lakini we are doing very well. So the moment you realize that you see whatever I was doing is not right, you start changing. The moment you work those things, they have a lot of impact in the brains. So usiku unapoamka asubuhi, what is filled here are pornography, lesbianism, vita. That is now unajua kwamba violence, vita tu. Unaamka unaona kama ni vita tu. Hata kulala kuota una dream ndio vita tu. So wewe si mtu. But those things when we sit down, God wants you to sit down, read, usiku lala, unapolala, then you have those dreams. Those visions, you relax your minds. Wow. Tukimalizia the family part, and we understand the family is huge, whereby there is that family ambayo dad and mama wako present, and now there is family whereby unapata kina mama wako wawili watatu in one family. And wakati nikifanya research kidogo, I realized that we have a problem, especially when it comes to step brothers and sisters pale hivyo. How do they can be able to come back and create unity, because they feel like okay, nyinyi familia ya kwanza, nyinyi familia boma ya kwanza, we cannot talk to boma ya pili because of the difference maybe ilikuwa na wazazi pale, and they feel like okay, I don't deserve to have a conversation with you because nyinyi boma ya kwanza mtutaki, mnataka nyinyi muendelee sisi tuumie. That is a lot in Western Kenya, and maybe they are watching right now. How can they impress the unity and understand that wao ni baba wa mtu mmoja, and they can be able to even to grow together and do projects together? Yeah, thank you very much, my brother. All these things we're talking about, there's nothing that is not in the Bible. That Bible is a book with principles of life that guides human beings, like me and you. So if you look at that one there, if you look at the family of Jacob, a very, very good example. Jacob had 4 wives. He had 4 wives. And these wives, and he united them. They were united, all of them. And openly, there was no discrimination. All of them were working together. Kwanza, walikuwa na Lea, yalianza kupata watoto kwanza. Then Lea, and then Rachel alikuwa pia na maid, akampatia maid wake akazaa mtoto, akamzalia mtoto. Wakati Lea aliona hivyo pia, naye akampatia maid wake akazaa mtoto naye. Baadaye Rachel akapata watoto. But all those children, they are the ones who are forming the 12 tribes of Israel. Wakati alikuwa anapeana, unaona kama Judah, unaona kama Abraham, aliwapatia everything. Some of them were churches, he gave them. And these people, they were uniformly, every property was uniformly distributed to all of them. Nobody alalamika kwamba umefa hiyo. He was calling all of them and they were talking together. The only thing that came about was about this Joseph, who was dreaming, having dreams. The wengine wote who came against him, but wote tu wale against him because of the dreams. Alikuwa anasema mimi nitakuwa kiongozi wenu. Hiyo ndio ilifanya wakaleta shida. But kwa mzee, he loved all of them. Hata wakati walienda kule Misri, aliambia baba, wenzako ndio hawa, forgive them, all of them. So see, I want to tell my sister who is watching me today, that all those children ni wa huyu mzee. Na baba wewe, try to put all those children together. Ukiwa na kitu, anything you have, call all of them. Ukitaka kuongea na kitu, waite wote, kaa nao, ongea nao, give them openly. Kama ni shilingi 100, patia kila mtu 100. Mama ataenda kuongezea huko sawa, lakini wewe uone kwamba baba is not discriminating. Aba very good example wa mzee somewhere. Upande sijua kabla huko, upande Harambee huko. That mzee alikuwa na 4 wives, just like Jacob had. Hii mzee amezaa watoto 20. Friend of them. Watu wote wamesoma. So what he was doing was alikuwa anafanya kazi.
When he was coming, watoto walikuwa wameenda shule. Wengine walikuwa msingi walikuwa, but he could go and do shopping mwenyewe tu. Walimpatia list, anaenda kufanya shopping kwa gari. Anakuja kwa nyumba yake pale hapa tu kwa sitting room. Anawaita wote. Wewe ulikuwa unataka nini? Sabuni chukua. Mbili anachukua wote tu. Wote walikuwa wanachukua hivyo tu. All of them. Na anawaambia sasa waende. Mama wenyewe walikuwa wanaongezea whatever they could be able to. So I'm telling you that mzee he managed that family. Na 20 children graduate, they are graduates. Wamejenga nyumba karibu kwake, karibu wote. And this time wanampatianga 20,000 each. Akija tu mzee 20,000. Na ukimbaki 20,000, that is 20. Na kwa pesa ngapi? Na anapatianga bibi yake mwenyewe anachukua 50,000 anapatia bibi zake, kila mtu anamuita kuja kaa pale anawapatia 50. Those people wanapendana, wanakaa vizuri. So as a unity, as the head of the family, mtu mwenye adhari familia ni baba tu. Mama anajua amekaa nao watoto kwa tumbo kwa muda, anawajua. Mama mpaka apende. Hata wanapokula anawapatia kidogo, lakini wewe mzee ni mtu wa maana. Kitu ya baba ni kitu tamu. Wewe hata ukiwa kama ni mbuzi 6, waite wote. Kama haitoshi basi wachana nayo. Just call them, mwambie kwamba wewe chukua hii, wewe chukua hii, wewe chukua hii. Lakini the moment utaanza wewe uchukue nguo upatie huyu na wewe utampatia, ataenda kuambia mama mimi sikupatia. Inaanzia pale vita. So nataka niambia kwamba wewe as the head of that family, all those people are under you. Never discriminate. Hata ikiwa ni sweet tu. Hiyo ni upendo tu. Kwa sababu some kids are saying, wanasema ya kwamba baba hatukutaka pesa yako, tutaka tu upendo. Okay. Upendo tu. Sasa kama hao wajukue wote, you can take those children, all of them, waite wote kama mahali penye wako, utembee nao mahali, mkae nao, muongee nao, show them love, all of them. Hata mkae mkunywe nao chai mkiongea tu, muongee tu. Naambia sisi ni wazee, sisi ni watoto wetu. Mama unajua mama hawezi akachukua wote akaenda wakati mwingine watakuwa, lakini wewe mzee chukua wote mwende nao, muongee nao, hata chukua na mama hao. That is the way my brother they will be. They will be praying together. I'll go with them, share with them. You know, kama these children here, wakati their sister Yakobo, sister Dina was taken by that young man, akamrape. They united all of them. They went after him. They almost wanted to kill him. Because that unity of the family. What about to a family that the dad hakuwa na hiyo wisdom, and now maybe too bad they are not there, and now kids for Boma 1 and Boma 2 they have war. How will they come together? I know that's a big challenge because maybe baba hakuwa na hiyo wisdom. They having. I want to tell them this. They are the children of the same father. That's more important, same father. Even my brother, somebody call it Japheth in the Bible. Japheth in the Bible. Wakati babake hakukuwa, walimfukuza. Wasema yeye alisaliwa alikuwa wa nje. Walimfukuza. Japheth went crying. Ndugu zake walimfukuza. Ni kumbe yeye alikuwa na kipali. Au sometimes wakati walipitia shida wakaumia, wakati walienda kwa some prophet akamwambia kwamba huyu jamaa mlifukuza ndiye alikuwa na kipali, muende muite mrudishe. They went and called him. Ndiye yeye aliwaongoza wakaishi. So at times I want to tell you that the moment you discover that this is my brother, work together, because uwezo ukajua nani mwenye alichukua baraka. Sasa mzee. So I want to tell these people who are listening to that, you see now, never fight each other as children of the same father. Because uwezo mkajua nani alikuwa na hiyo. You better work together as a family. Unaweza kumintegrate. Atoka aende kama Yusufu mwenye alikuwa na baraka. Na baadaye mtaenda kumpenda msipende. Mnaweza kuwa kama ni Daudi. Mpige vita, ajunge kondoo kumbe yeye alikuwa. So they unite as one family. Baba alienda, but I'm sure there's one person who can unite. Kama mimi kwangu binafsi, I took my brothers. Nilikana my brothers. Mwenye siku lipia fees mnyano ni maese mwenye anifuata. Lakini mwenye huyu anafuata huyu mwingine ni mlipia fees. Even my elder brother pia nilimsaidia kidogo nakumbuka. Wow. So nikana wengine wadogo wote
around 4 of them. Nikawalipia. Tulikuwa nakaa nao kule Murang'a. And you see, let me tell you this, that from 19, mimi nianza kufanya kazi mwalimu 1988. Nikaanza kufunza pale Sukusi. Nilipata my posting letter in 1989. Nikaenda kule Murang'a. I took my brother, younger one. Nikampeleka kule Murang'a. So all wasomea kule. Nilikuwa nikaa nao from 1990 nikaa nao up to 1996. Nikiwasaidia tu. I was nilikuwa najaribu wakati mwana na money order. Natumia mama money order 200, baba 200. That was their pocket money. Nalipia watu. Mama alikaa nyumbani for 6 years na baba peke yake. Ndugu zangu wengine walikuwa tuko na wengi tu wakubwa. Lakini mimi nilifanya hivyo. Up to 1996 is when I married. After being through with my younger brothers, kulipia school fees. That unity I put them. Na nikata wa my sister, or my aunties, I stayed with very many of them. That unity. Wow. You can also do it, because if I did it, you can also do it. You can also do it. Yes. Wow, it's a decision. It's just sitting down and have a decision. You have 5 minutes kumaliza. But the way you've explained and everything, and I've understand that when the Bible says that there is nothing new under the sun, yes, there is nothing new under the sun. But there are people who are sitting somewhere and they've been able to follow your conversation up, and they feel like, okay, the Bible is a template, but I don't want to fit in the template. You know, what we are talking about, yes. It is creation. We're talking about the Bible is that the book with principles of life. Yes. That's the Bible. But you see, there are very many lives that have their own principles of life. If you look at maybe the Quran, it's also a book of principles of life. But the words, the things are just the same. But the Jews, the wording, it's just the wording, but everything is the same. So we're talking about life. And the life is, we talk about is laughing. I think are you talking about laughing each other? The issue here is we should have common sense and look at the humanity. We should not destroy God's creation. We should embrace the love of God's creation and we enhance it, that unity, because the purpose of God was to multiply. Was to multiply and fill the earth. We multiply in good morals. With bad morals we cannot move. The bad moral was that Cain who killed Abel because of jealousness. Wow. There was a question here that you had talked about. If you want a child, Oh, wow. whether a boy or a girl, how do you specify? Yes, just in prayer. In prayer, do you specify? Yes. But I want to say this: anything you want from God, you should specify. Okay. You should specify. Why do I say that? Because even in the book of the law, if you look at Luke 1, 13, 14, John, wakati John alikuwa ndaka mtoto, there was a lot of they specified. They specified who was supposed to be there because it was specification. And if you look at here, unaona tu that is John, Luke 1, 13, 14. It talks about, but the angel said to him, Zachariah, do not be afraid, Zachariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him the name John. His prayers were heard, but the angel is telling him, specifying, you will get a son. But you know, it's a conversation on its own, because yes, when you get to a family and understand the families, there is a place whereby people wanna go open and say, okay, me I wanted a girl, but nimejaribu mpaka number 5, I feel like there is no girl here, let me just stop. But listen, you specify. Yes. Yeah. I just want to move further again, and I also want to give you another one, whereby Hannah, that was 1 Samuel 1, 11, 12. Hannah said, if you remember me and do not forget him. He was barren. He was barren. And if you give your handmaid a male child,
umwambie male child. I specify. Then if you go to my brother, and even Abraham the same. But if you go to 1 Kings, God said, ask something to me. Aliambia Solomon, because Solomon offered a sacrifice. Ask. The moment you offer a sacrifice of thanksgiving, over your body in prayer and praying day and night, God becomes so happy. God will come and ask, unataka nini? Specify what you want. Okay. Kama mtoto msichana sema tu God, the way God told Solomon, specify what you want. Alimwambia, I want wisdom. Mungu asema umeongea vizuri, nitakuongezea hii nyingine. So the conclusion here is it is good that you specify. God wants specification. Hataki stories. Umwambie nipatie mtoto gani, unataka afanyie nini? Because Anna said nipatie kijana, I offer him to the temple, fanye kazi. Wow. Within a second, between because we are there asking God for so many things, and someone I think ako pale and ameko confused kiasi, because it's like, okay, and you've said God is a God of specification, hataki story nyingi, si ndio? Between purity and prayer, which one pull God's presence closer to you? It's good. It's a very good question, purity. You see, God only answers a clean heart. He comes where there's righteousness, purity. You can ask very many things, but he says, he's telling us that maombi mnaomba mahali hapa sitayajibu because you know me and they are condemnated. So a pure heart, when you pray with a pure heart, God will answer your prayers. God comes where there's sincerity. Prayers can be there. Don't be like pagans who pray all over shouting, but pray with a sincere heart, with the purity, the pure heart. Wow. That's what it talks about. When you are out of na dhambi zimekuwa, come to me and we reason. When you are something like that, they will be pure. And when you come with God with a sincere heart and repent, then come. I tell people this way. Thank God. God is our creator. God is very powerful. God is forgiving, and God is laughing, and God is knowing. He knows very many things. Wow. It's a dope season, and let us tumalize to the conversation about family. I hope mtazamaji umeweza kupata 1, 2, 3, and it's a good one that you can be able to get something on this platform so that it can be able to help you, and you can be able to, maybe you're building a family, you can be able to have a dope foundation to your family. Maybe nirudi kwa mchungaji. Can I talk about how do you sustain marriage? Hii kitu ulikuwa unaulizia. What is time to? Wow, anajua time muda umeenda. Sijui kata tupatia 1 minute, lakini muda umeenda. I think tukirudi tutaanzia pale. Si ndio? Yes. Wow, maybe kanisa nini na happen leo kule kanisani, and kidogo tu wakumbushe kanisa liko wapi na wakikupata utakupata vipi. Nashukuru Mungu kwa siku leo tuko na harambee kwetu ya kama that's fathers. The Father's Day in our church. We also have the Mothers Union in our church. We also put as also the fathers, whereby we are also having some harambee wazee. Unajua wazee sasa they are always absent. Tunataka pia tuwafanyie harambee to lift them so that we can we prepare for some conferences. We'll be having them maybe in August. So tunataka tufanye some harambee kidogo. We also try to mama wamefanya yao, wazee pia wamefanya yao. We also looking forward for the one for the youths mwezi wa 4, and again for the Sunday school ketu wafanyie pia. So tukifika mahali we want to take these kids tuwapeleka nje, tunakaa nao, tunaongea nao. Youths pia tunafanya conference yao, so tuwachangie kidogo. Otherwise kanisa niko hapa Kandui hapa 00, kifika Kandui teremka hapo chini hapo Hola petrol station, come and worship with us. We love people. Wow. And I'm sure all of Anglo Church, all of them, they're having that Mother's Day. Wanafanya pia changizo to prepare for the Mother's Conference sometime in the year. Wow. Thank you so much for coming. But maybe somebody want to get my number, I don't know, then tumwambia. Unaweza sema tu. It is 0711 77 9534 0711 77 9534.
Pastor Felix. Wow, thank you so much mtazamaji. It has been a good one. So sina mengi sana. See you next Sunday na Mungu akubariki tu sana. Remember to put God first throughout the week. As you pray, as you ask God, make sure that he'll be able to deliver everything. He'll be able to answer your prayers. See you next Sunday. God bless you.